Madhava Kunjavihari Jai Radha Madhava Kunjabihari Gopi Jana Vallabha Givardhari Jai Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Janavallabha Girivaradhari Yasodhanandana Brajajanarandana Yashodanandana Braja Janaranjana Yasodhanandana Brajajanarandana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jai Radha Madhava Kunjabihari Jai Radha Madhava Kunjabihari Jaya Radha Madhava Kunjabihari Jai Radha Madhava Kunjabihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jai Gopi Janavallabha Girivaradhari Yasodhanandana Brajajanarandana Yashodanandana Braja Janaranjana Yasodhanandana Brajajanarandana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jam Vishpad Pramsa Parikajacharya Asto Tarasatsi Sima His Divine Grace Srila Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Jai Nichalila Papishta Om Vishnupad Pramsa Parikajacharya
Asto Tarasatsi Srimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Jai. Nanda Koi Vaishnava Vrinda Ki Jai. Jai. Jai Sri Rup Sri Sanatan Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunath Sadhu Swami Prabhu Ki Jai. Ramacharya Sri Haridas Thakur Ki Jai. Prem Shri Kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Sri Brajabhumi Vrindavan Dham Ki Jai. Mathura Dham Ki Jai. Singapore Mayapur Dham Ki Jai. Gangamai Ki Jai. Mundamai Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Sri Harinam Sankirtan Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai. Hidaya Gop Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 4, Creation of the Fourth Order, Chapter 22, Pritha Maharaj's meeting with the four Kumaras in text 55. Читаем четвертую песню Шримад Бхагаватам, которая называется «Четвертый этап творения», 22 глава, встреча Махараджа Притху с Кумарами, текст 55. Gopitaya Jagat Srishte Gopithaya Jagat Srishteh. Kale Sve Sve Chutatmaka Kale Sve Sve Chutatmakah. Manobhak Priti Visayai Manovak Briti Bhik Samyair. Gunai Samrajayam Praja Gunaik Samranjayan Prajah. Gopitaya Jagat Srishte Gopithaya Jagat Srishteh. Kale Sve Sve Chutatmaka Kale Sve Sve Chutatmakah. Manobhak Priti Visayai Manovak Briti Bhik Samyair. Gunai Samrajayam Praja Gunaik Samranjayan Prajah. Gopitaya Jagat Srishte Gopithaya Jagat Srishteh. Kale Sve Sve Chutatmaka Kale Sve Sve Chutatmakah. Manobhak Priti Visayai Manovak Briti Bhik Samyair. Gunai Samrajayam Praja Gunaik Samranjayan Prajah. Gopikaya Jagat Srishte Gopitaya Jagat Srishte Kale Sve Sve Chutatmaka Kale Sve Sve Chutatmaka Manavak Priti Samyai Manobhak Priti Visayai Gunaik Samrajayan Praja Gunaik Gunai Samranjayan Samrajaya Prajah. Somebody else? Synonyms. Пословный перевод. Gopitaya Gopithaya for the protection of Для защиты Jagat Srishte Jagat Srishteh, of the Supreme Creator. Верховного Творца, Kale Кале, in due course of time. в должный срок. Shwe Shwe Све-све, Om свои. Achyuta Atmaka Ачюта Атмаках, being Krishna conscious. находясь в сознании Кришны. Mana Монах
mind, ум, vak, вак, words, речь, vritti, рецитив, by occupation. by occupation, which occupation? Says right there. It is written more. That's all I got. Своей деятельностью в качестве правителя. Did you get В there? качестве правителя. By occupation. Somya, Сам я Я very gentle. очень вежливый, очень вежливый. Gunai, Знаю by qualification. качествами. качество. Samranjayan, Самраджаян, pleasing. радующий. Радующий. Praja, Раджа, the citizens. подданных. Подданный. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Литературный перевод и комментарий о божественной милости Абайчара Равинды, Бхактивиданта, Свами Шрила Прабхупады, Шрила Прабхупада Киджай. Since Maharaj Prithu was a perfect devotee of the Supreme Personality of Godhead, he wanted to protect the Lord's creation by pleasing the various citizens according to their various desires. Как возвышенный преданный Верховной Личности Бога, Махараджа Притху всячески заботился о творении Господа, стараясь исполнять все желания своих подданных. Therefore, Prithu Maharaj used to please them in all respects by his words, mentality, works, and gentle behavior. Поэтому своими словами, мыслями, делами и вежливым обращением он всегда стремился доставить подданным удовольствие. Srila Prabhupada's purport. Комментарий Шрила Прабхупады. As will be explained in the next verse, Prithu Maharaj used to please all kinds of citizens by his extraordinary capacity to understand the mentality of others. Как будет сказано в одном из последующих стихов, Притху Махараджа умел доставить удовольствие каждому из своих подданных благодаря своей удивительной способности в совершенстве понимать психологию людей. Indeed, his dealings were so perfect that every one of the citizens was very much satisfied and lived in complete peace. Он обращался с ними так безукоризненно, что все его подданные были довольны им и не испытывали никаких беспокойств. The word Achyutatmaka is significant in this verse. Очень важно в этом стихе является слово «ачютатмакага». For Maharaj Prithu used to rule this planet as the representative of the Supreme Personality of Godhead. указывающее на то, что Махараджа Притху правил землей от имени Верховной Личности Бога. He knew that he was the representative of the Lord and that the Lord's creation must be protected intelligently. Он знал, что является представителем Господа и обязан заботиться о его творении, разумно управляя миром. So this is the nature of the ideal monarch or ideal leader in the society. Итак, такова природа подлинного лидера общества, подлинного монарха. The leader of the society must understand the nature of his subjects. Лидеры общества должны понимать, какова природа той деятельности, которой они занимаются. For by doing so, to fulfill the process whereby everyone will be happy, he must know everyone's mentality. И также должен знать, какова природа каждого. То есть он должен знать психологию своих подданных для того, чтобы они были удовлетворены его правлением. Because the nature of the soul is to be happy, and one becomes happy usually by one's fulfilling desires. Природа души быть счастливой, и обычно живое существо становится счастливым, когда его желания выполняются. One cannot live peacefully if his mind is disturbed. Если ум пребывает в беспокойстве, живое существо не может жить мирно. If the desires to fulfill one's sense enjoyment, usually one becomes happy. Обычно живое существо становится счастливым, если удовлетворены его чувства. But usually, though, not everyone is happy Но счастливы не все, because they're not able to fulfill their sense enjoyment. потому что им не удается удовлетворить свои чувства. And therefore, sense enjoyment also must be regulated. Поэтому нужно упорядочить
удовлетворения своих In чувств. every 4 classes in the society, everyone was do their duty accordingly, and so much so that they will live happily. Представитель любого из 4 классов общества должен надлежащим образом исполнять свои предписанные обязанности, и тогда будет счастье. If one's desire is not fulfilled, then one becomes miserable. Человек чувствует себя жалким, если его желания не удовлетворены. And the leaders, especially the one who rules the country or some part of the country, they should rule according to the principles of religion. Лидеры и особенно правители стран или каких-либо частей этих стран должны вести свою деятельность в соответствии со священными писаниями. If one is ruling according to the principles of religion and Krishna or the Supreme Lord being the main center of all one's activities, then everyone is happy. Все счастливы, если управление ведется на основе принципов религии и Господь Кришна помещен в центр. There's what we call spiritual communism. Это мы называем духовным коммунизмом. Everyone works for the pleasure of the Supreme Lord. Каждый трудится ради удовлетворения Верховного Господа. Of course, one's sense enjoyment also must be fulfilled. Конечно же, чувства тоже нужно удовлетворять. But it is done in a restricted way. Но это делается при определенных ограничениях. Because without sense enjoyment, no one can be happy. Потому что никто не будет счастлив, если его чувства не будут удовлетворены. But in spiritual communism, everyone becomes happy, also having their desires fulfilled, because Krishna is the center of attraction. При духовном коммунизме, когда центром притяжения внимания всех и каждого является Кришна, все счастливы и удовлетворены. Их желания выполнены. And because Pritha Maharaj ruled the planet Earth according to the principles of religion, being representative of the Supreme Lord, he knew how to rule the kingdom. Притху Махарадж знал, как управлять царством, потому что он был представителем Верховной Личности Бога и знал законы религии. Not every rulers are doing that these days. В настоящее время не каждый правитель поступает таким образом. Very rare that one can do it. Редко бывает так, чтобы кому-то удавалось так действовать. Because the leaders, their center of attraction is themselves, not the Supreme Lord. Такие лидеры делают центром привлечения внимания окружающих самих себя, а не Господа. Most of the countries are being ruled by leaders called, the way they rule is according to democracy. Большинство стран находится в демократической форме правления. For the people, by the people. И идея демократии означает, что управление осуществляется людьми и для людей. But then the people abuse the law. Но люди не повинуются законам, The people abuse the law of the country. не повинуются законам, принятым в In стране, democracy. в демократической стране. Prabhupada would say it's not democracy, it's demon crazy. И Шрила Прабхупада называл демократию, democracy называл demon crazy, то есть означает безумный демон. And therefore the people cannot be controlled by the government because they abuse and they misuse. Правительство не может осуществлять контроль над гражданами, потому что они не следуют законам или используют их, злоупотребляют ими, используют их, эти законы в своих интересах. They abuse the system. То есть они таким образом надругательство осуществляют над правовой системой, над системой управления. People in the democratic country, they think that, oh, they are to be followed. They don't have to follow the laws of men, but they have to follow their own rules. Тем, кто живет в демократической стране, не нравится следовать законам, которые установлены в государстве, они хотят устанавливать правила собственной жизни сами. And therefore many are not so happy. People become stubborn. И поэтому многие живущие там люди несчастны. And
And then sometimes the country has to use their what do you call their force, their power. И иногда в таких государствах в итоге правительству приходится прибегать к помощи силовиков To control the people, для того, чтобы осуществлять контроль над людьми. and then the people will revolt. People will what? Revolt. А люди будут, соответственно, бунтовать и протестовать против такого воздействия на них. Then they have like sometimes civil war. Иногда бывает гражданская война. People against the government. Люди выступают против правительства. And then the government, in order to control the people, they will declare martial law or law that's being governed by military. А в ответ правительство объявляет о введении так называемого закона Маршалла, то есть это означает, что сейчас будут в ход пущены силовые структуры и войска. Then the democratic rule turns into dictatorship. И таким образом демократия превращается в диктатуру. And when the dictator, the leader, abuse his power, his position, then everyone suffers. The whole class of society suffers. И тогда лидеры таких стран начинают злоупотреблять своими властными полномочиями, и в итоге все представители всех классов общества страдают. So this is not the way of an ideal way of leading a country. В идеале страной нужно управлять не так. Like Madhava-Murari, who's an ideal representative of the Supreme Lord. He's a devotee, at the same time he is an empowered incarnation of the Supreme Lord. He knew very well how to rule the country, make everyone happy. Притху Махарадж управлял миром, и он был уполномоченным представителем Верховной Личности Бога, и он был преданным, и он знал умонастроение, психологию своих подданных, и поэтому знал, как управлять так, чтобы все были счастливы. There are two ways how to rule the country. Существует два способа, как управлять страной. To protect the country from all the elements, especially of external force or what do you call this, terrorism. Точнее, это управление страной включает в себя две вещи. Одна из них это защита страны от внешних посягательств, от военных нападений со стороны других стран, от террористов и так далее. Not just external, also internal, from bad elements, evil elements within the society. Также защита страны от врагов, находящихся внутри, от не лучших представителей, не лучших граждан этой страны. That's why in a country there is a prison house for criminals. Поэтому именно для этого в странах для преступников строят тюрьмы. To separate the law-abiding citizens and those who are criminals, those who break the laws of the society. Для того, чтобы изолировать преступников, тех, кто нарушает законы общества, от законопослушных граждан. And the foremost duty of the leader of the society is to make the subjects Krishna conscious. Самая главная обязанность лидера общества заключается в том, чтобы он сделал своих подданных, подопечных, сознающими Кришну. To make them God-loving people. Для того, чтобы эти подданные полюбили Бога. So that ultimately the citizens will go back home, back to Godhead after this lifetime. Чтобы в конечном счете граждане по окончании этой своей жизни вернулись назад домой к Богу. Continue. Продолжаем читать комментарии. Atheists cannot understand the purpose behind the creation. Атеисты не способны понять, с какой целью был создан этот мир. Although this material world is condemned when it is compared to the spiritual world, there is still some purpose behind it. Хотя материальный мир не выдерживает никакого сравнения с духовным, все же он был создан с определенной целью.
The material world is perverted. It's the perverted reflection of the spiritual world. Материальный мир является искаженным отражением мира духовного. So the material world is a learning ground whereby one should reform himself in order to go back to the spiritual world. Материальный мир является учебной площадкой, обучаясь, где живое существо подготавливает себя к возвращению назад домой к Богу. One has to learn the knowledge whereby he can go back to Godhead. Ему нужно усвоить там знания, которые позволят ему вернуться назад домой к Богу. So this is the purpose of the creation, for the conditioned souls to learn that this is not the place whereby one should stay, and one should end up the cycle of repeated birth and death to go back home, back to Godhead. Цель материального мира в том, чтобы помочь живому существу усвоить эту истину о том, что материальный мир – это не его постоянное место жительства, ему не нужно здесь задерживаться, а нужно вернуться назад домой к Богу. Yeah, the material world is compared to like the shadow of the tree or the reflection of the tree in the river. Материальный мир сравнивается с тенью, которую отбрасывает дерево, или же с отражением этого дерева в водоеме. It's upside down. Это отражение в дерево в водоеме перевернуто. The branches and the twigs are in the bottom, and the top are the roots. В этом отражении основание дерева, корни дерева находятся сверху, а ветви и побеги дерева внизу. Yeah, the material world is perverted reflection in such a way that here everything is full of ignorance, full of miseries, and it's temporary. Вот эта природа материального мира, в тот момент, что он является искаженным отражением мира духовного, проявляется в том, что все в материальном мире исполнено бренности, несчастья и невежества. And the opposite, the spiritual world, which is the real one, real world is that it is full of knowledge, bliss, and eternity. А в духовном мире все наоборот, там все исполнено вечности, знания и блаженства. So it is a duty of the leaders of the society to teach people the importance of knowing the difference between the material world and the spiritual world. Лидеры общества обязаны учить своих подданных тому, что очень важно знать, чем отличается мир духовный от мира материального. Especially in the age of Kali, to propagate the chanting of the holy names of the Lord, the Yuga Dharma, to go back home, back to Godhead. А в век Кали они должны проповедовать особенности юга-дхарму, то есть необходимость воспевания святых имен Господа для того, чтобы вернуться назад домой к Богу. By establishing this process of chanting the Hare Krishna Maha Mantra, everyone is given an opportunity to go back to the spiritual world. Воспевание святых имен Харе Кришна Махамантре предоставляет каждому возможность вернуться назад домой к Богу. This is the only means by which one can get out of this material world and live in the spiritual world. Это единственное средство, с помощью которого можно покинуть материальный мир и вернуться в мир духовный. If the leaders of the society not able to perform this duty to inform everyone the purpose of human form of life, then he should not be a leader. Лидеры общества должны сообщить всем своим подданным о том, что высшей целью человеческой жизни является самоосознание и сознание Кришны. Если тот или иной человек не справляется с этим своим долгом, то он не должен быть лидером. That's why it says that one should not be a teacher, one should not be a king, one should not be a spiritual master, one should not be a parent if he cannot liberate his subject. И поэтому в священных писаниях говорится, что не должен тот, кто не может своих подопечных, подданных освободить из самсары, не должен становиться учителем, правителем и родителем.
Modern scientists and philosophers cannot understand that purpose, nor do they believe in the existence of a creator. Современные ученые и философы не могут понять, в чем заключается эта цель, и не верят в существование Творца. They try to establish everything by their so-called scientific research, but they do not center anything around the supreme creator. Они пытаются все объяснить с помощью своих так называемых научных исследований, но при этом не желают поместить в центр мироздания Верховного Творца. A devotee, however, can understand the purpose of creation, which is to give facilities to the individual living entities who want to lord it over material nature. Однако преданный знает, что материальный мир создан для того, чтобы предоставить индивидуальным живым существам, стремящимся господствовать над материальной природой, возможность осуществить свое желание. The ruler of this planet should therefore know that all the inhabitants, especially human beings, have come to this material world for sense enjoyment. Тот, кто правит этой планетой, должен знать, что все ее обитатели, и в первую очередь люди, пришли в материальный мир в поисках чувственных наслаждений. It is therefore the duty of the ruler to satisfy them in their sense enjoyment, as well as to elevate them to Krishna consciousness, so that they all can ultimately return home back to Godhead. Поэтому он обязан дать им возможность удовлетворить свои чувства и вместе с тем помочь им развить в себе сознание Кришны, чтобы в конечном счете все они вернулись домой к Богу. Yeah, Srila Prabhupada says that, yes, this is our greatest enemy, these modern scientists and philosophers, because whatever they say also the common man follows. Шрила Прабхупада называл современных философов и ученых величайшими врагами людей, потому что бы они ни сказали, люди этому следуют. These modern scientists and so-called philosophers, they don't admit or they don't accept that there is a supreme creator of everything. Современные ученые и так называемые философы не признают существование личности, которая сотворила все. They base everything from their experiment, their using their senses to come to the conclusion. Для того, чтобы прийти к тем или иным выводам, они опираются на свои чувства, и основой их поиска истины является их же собственный опыт. But because their senses are imperfect, they will not come to the understanding of the absolute truth. Но они не поймут абсолютную истину, потому что чувства их несовершенны. They will not understand, even though they will perform so many scientific research, they will not come to the conclusion of real knowledge. Они не смогут постичь истинное знание, обрести истинное знание даже после множества проведенных экспериментов. They have this saying, we mentioned this also, to see is to believe. Существует такая поговорка, бытующая у ученых: когда увижу, тогда и поверю. And since we cannot see the Supreme Lord through our eyes at the moment, we can only see the Supreme Lord through hearing. Сейчас мы не можем собственными глазами увидеть Верховного Господа, но мы можем воспринять Его через слушание. They don't accept the nature of the absolute truth in that way. Ученые не готовы постигать природу Верховного Абсолюта, Верховного Господа таким образом, через слушание. However, a devotee can understand the purpose of creation because he hears from the right source, the scriptures, the sadhus, and the spiritual master. Преданный может постичь природу творения, потому что слушает об этом из надлежащего источника, из священных писаний, от духовного учителя и от святых. Therefore, this is the duty of the leader of the society, ruler of this planet, to give the proper knowledge to the living beings. Поэтому обязанностями лидеров общества и правителя земли является давать подданным духовное знание. Therefore, the rulers, they excise tax. They tax the people for their sense enjoyment. Правители облагают население налогами, чтобы потом наслаждать свои чувства.
So it is regulated in this way. Вот так все и происходит. They cannot just give full freedom for everyone to enjoy. Otherwise, the purpose of human form of life will not be reached. Они не могут предоставить подданным своим абсолютную свободу в наслаждении их чувств, потому что иначе подданные не смогут достичь высшей цели жизни. It's like everything that everyone consume, practically they excise tax, they give tax, they tax the people. На каждое потребление, которое осуществляет население, правительство налагает тот или иной, облагает определенными налогами. It's like breaking the four regulative principles, one needs to pay tax. Например, если человек нарушил регулирующий принцип, должен заплатить штраф. But then the tax has to be given back to the people. А потом эти деньги нужно вернуть обратно народу. It's like for health reasons or to build constructions, hospitals, and so on for the welfare and care of the people. This is to be done by the government. Правительство должно эти денежные средства вернуть обратно в сферу здравоохранения или в сферу строительства медицинских учреждений, так, чтобы люди получили благо. So the ruler satisfy the material sense enjoyment in the people, but at the same time they should teach the people Krishna consciousness. Таким образом, правители позволяют подданным наслаждать их подданных чувства с материальной точки зрения, но в то же время они дают им духовное знание. And the people will be given their desires to fulfill, but at the same time they should be elevated to be Krishna conscious. Людям позволяют выполнять их желания, и в то же время нужно, чтобы создавались условия для того, чтобы они росли в сознании Кришны. With this in mind, the king or government head should rule the world. Исполняя возложенные на него обязанности, царь или глава государства должен помнить об этом. In this way, everyone will be satisfied. И тогда все его подданные будут счастливы. How can this be accomplished? Как же достичь этого? There are many examples, like Prithu Maharaj, and the history of his regency on this planet is elaborately described in Srimad Bhagavatam. История знает немало подобных правителей, к их числу принадлежит и Махараджа Притху, жизнь и деяния которого подробно описаны в Шримад Бхагаватам. Even in this fallen age, if the rulers, governors, and presidents take advantage of Prithu Maharaj's example, there will certainly be a reign of peace and prosperity throughout the world. Если главы государств последуют примеру Притху Махараджи, то даже в наш век, век всеобщей деградации, на земле воцарится мир и процветание. So this is the good thing about this. Вот такую позитивную информацию мы вам рассказываем в связи с этим совсем. Just by following the examples of great personalities or acharyas as given in the scriptures like Srimad Bhagavatam and other scriptures, one will have a peaceful, harmonious, prosperous way of living in this world. Человек будет жить в этом мире в процветании, мире и гармонии, просто если будет следовать примеру Притху Махараджа и других правителей, жизнеописания которых содержатся в Шримад Бхагаватам и других священных писаниях. That's why it is preferable to have the leaders, advisors who are Brahminical in culture. Поэтому хорошо, когда у правителей есть советники, которые браманичны по своей природе. This in the Vedic culture, the ideal leader or monarch is some council of brahmanas who give advice. В ведической культуре принято, что правитель, будучи кшатрием, имеет в своем распоряжении советника брамана. Brahmanas are called pandits. Их называли, этих браманов, пандитами. Pandits means they know the conclusion of the scriptures.
Пандит — это тот, кто знает окончательные, заключительные выводы священных писаний. And by using the scriptures, the basis, the knowledge whereby one should rule one's country or area of jurisdiction, then one is rest assured that one will become an ideal king. Идеальный царь — это тот, кто использует, управляя государством, царством, базовые знания о том, как это делается, содержащиеся в священных писаниях. Hare Krishna. Харе Кришна. Okay, we'll stop there. На этом мы закончим. Today is Akshaya Tritiya also. Сегодня также Акшая Трития. Akshaya Tritiya is a very auspicious day. Акшая Трития — это очень благоприятный день. We'll read some of the significance of Akshaya Tritiya from the scriptures. Сейчас мы почитаем из священных писаний немного о важности и значимости Акшая Тритии. Today is the significance of Akshaya Tritiya is that today is the appearance day of Lord Parasuram. Еще сегодня день явления Господа Парашурамы. Lord Parasuram is an ideal king also who killed the not so good rulers of the planet. How many times? Maybe 22 or 23. Something like, or 21, something like that. Господь Around the Парашурама, world. Господь Парашурама был идеальным царем, и он убил не очень идеальных правителей. Это сделал он где-то, может, 21 раз, 22 или 23. He is an empowered incarnation of the Supreme Lord. Он уполномоченное воплощение Верховного Господа. Prabhupada says there are three Ramas: Balaram, Lord Balaram, Lord Ramachandra, and Lord Parasuram. Шрила Прабхупада говорил о том, что существует три Рамы. Это Баларама, это Рамачандра и Парашурама. So when we chant the Hare Krishna Mahamantra, that Rama, one of the names of Lord Rama is there, and it could be one of those three Ramas. Когда мы повторяем Харе Кришна Махамантру, там есть слово Рама, и в зависимости от того, что имеет в виду повторяющий, это слово может означать кого-либо из этих трех Рам. Number 2, the river Ganges descended to earth on this day. Также сегодня река Ганга спустилась с небес на землю. Ganga coming from this spiritual world, when this Lord Vamana pierced the covering of the universe, then Ganga also flowed from there. Когда Господь Ваманадев сделал свой шаг и проломил покрытие оболочки Вселенной своей пяткой, то через это отверстие вниз к нам потекла река Ганга. Anyone who takes bath in Ganga, or even have darshan of Ganga, or even say the word Ganga, one becomes purified. Очищается тот, кто принимает омовение в Ганге, тот, кто медитирует на Гангу, поклоняется Ганге, а также тот, кто просто говорит это слово Ганга. Ganga flows all over the three worlds. Река Ганга протекает через все три мира, Even in the hellish planets, даже через адские планеты протекает, to purify the entire world. и таким образом очищает все творение. Today also marks the beginning of Treta Yuga. Также сегодня начало Трета-юги. There is Satya Yuga, golden age. Treta means silver age. This is the age of sacrifice. Существует Сатья-юга, то есть золотой век. Есть Трета-юга, век, в который совершают жертвоприношения, это основной процесс духовного развития. Some people used to live for 10,000 years. Люди в Трета-югу жили по 10 тысяч лет. This day also commemorates Sudama Vipra, the cowherd boy, cowherd, Brahmana. Также Brahmana
friend of Lord Krishna in Dwarka. Также сегодняшний день связан с браманом Судамой, который друг Кришны. Про него можно в книге Кришна прочитать. You must have remembered reading that story from the 80th chapter of the Srimad Bhagavatam, or the Krishna book, telling the story of Sudama Vipra. В 18 главе 10 песни Бхагаватам описывается эта история про брамана Судаму. Также она описывается в книге Кришна. Помните эту историю? That one day, Sudama Vipra, Vipra means Brahmana, or twice born. He was telling to his wife that his friend Krishna lives in Dwarka and is very, very rich. Однажды жена сказала браману Судаме: у тебя в Двараке есть друг Кришна, и он очень богатый. And so the wife, who's always being very sad because she doesn't have anything to feed to Sudama, requested to Sudama, so why don't you go and visit your old friend and ask for some opulence and some wealth? Жена Судамы, которая всегда грустила, потому что ей нечем было кормить своего мужа, сказала Судаме: почему бы тебе не пойти к Кришне и не попросить каких-нибудь богатств? And Sudama says, no, I don't want to go and see him just for the purpose of getting wealth. А Судама сказал: нет, не хочу я к нему навстречу идти, только лишь ради того, чтобы получить от него богатство. But nevertheless, the wife convinced Sudama Vipra to go and visit, just to go and visit his friend, and maybe Krishna will help him. Тем не менее, жена настояла на том, чтобы Судама пошел к Кришне, и тогда, может быть, Кришна ему что-нибудь и даст. So before going, the wife, she went to one of the neighbors, because they don't have anything to eat. She went to one of the neighbors' house and asked for some 4 palmfuls of cheap rice, or poa. You know poa, right? Yes. И поскольку в доме у них есть было нечего, то жена Судама пошла в какой-то соседский дом и попросила у них 2 пригоршни дробленого риса. And she put this poa, or cheap rice, in one of the corners of the soiled cloth of Sudama. И этот дробленый рис был завязан в узел доти Судамы. So when Sudama reached Dwarka, because there were 16,108 palaces, each for one of the queens of Lord Krishna, he asked the guard, where is Lord Krishna? Судама пришел в Двараку, а там 16 108 дворцов, и в каждом дворце по царице живет. И Судама спросил привратника: а где Кришна? He introduced himself and his friend in their youth. They went to the same Gurukul of their master Sandipani Muni. Он представился этому привратнику другом юности Кришны и сказал, что они вместе обучались в Гурукуле у Сандипани Муни. So then he said, oh, he's in one of these palaces. You go and see him there. И тогда привратник сказал: Кришна вон в том, вот в этом вот дворце находится, сходи и повидайся с ним. So he went there and he saw Krishna, and Krishna was surprised to see him. It says in the Garga Samhita that in a dream, Krishna also appeared to Sudama and saying that I want to see you one day. И они увидели друг друга, и Кришна был удивлен, хотя в то же время в Гарга Самхите говорится о том, что перед тем, как Судама пошел навстречу Кришне,
Кришна сам ему во сне явился и сказал, что я хотел бы тебя когда-нибудь увидать. So as soon as Lord Krishna saw Sudama, he requested him to have a seat, knowingly that he traveled very far, and he thought that also his legs are in pain due to a long walk. So he requested that if he could massage his feet. Кришна понимал, что Судама проделал долгий путь, он предложил ему сиденье, и так как понимал, что Судама устал, то спросил, можно ли помассировать ноги, стопы Судамы. And also Lord Krishna encouraged his wife to help do some service to Sudama. Everyone in the palace to help. And one of the queens, she came forward to do fanning to Lord Krishna's friend Sudama. Кришна попросил всех тех, кто находился там тогда во дворце, помогать ему в служении Судаме, и супругу свою попросил, и она, эта супруга, омахивала Судаму абахалом. And then Lord Krishna noticed there's some. He asked, "Did you bring anything for me?" А затем Кришна спросил, ты мне что-нибудь принес? Yes, it says that one should not go empty-handed if he is going to visit a king or the deity or the spiritual master. Потому что говорится, что если идешь в гости к царю или к духовному учителю или к божеству, то с пустыми руками приходить нельзя. So Sudama was a little bit embarrassed because he knew that whatever he brought, which was given by his wife coming from one of their neighbors, is not fit to be eaten. Судама немного растерялся, потому что понимал, что этот соседский рис не годится в пищу. It's quite old, and he thought that being a king, his friend, this is not fit for a king to be eaten. Рис не свежий, не подобает царю есть этот рис. But Krishna was insisting, and therefore Sudama says, well, I have some chip rice with me that I brought. Но Кришна снова и снова спрашивал, задавал ему этот вопрос, и наконец Судама сказал, да, у меня при себе есть немного дробленого риса. And when he offered this chip rice to Lord Krishna took one morsel from the chip rice, from that bunch or palmful that he had. Судама предложил Кришне этот рис, и Кришна принял совсем немного, щепотку этого риса из всей этой пригоршни. A morsel means one piece, right? One. Может быть, даже одну рисинку. So he took it, and actually, when Krishna took this, he became so happy. Кришна принял эту рисинку и таким счастливым стал. He's so satisfied. Настолько он испытал удовлетворение, Because he was offered with love and devotion. потому что рис ему был предложен с любовью и преданностью. When a devotee offers to the Supreme Lord, it may not be great, but Krishna will accept because it is done with love and devotion. Когда преданный Господа Кришны предлагает Господу подношение, это подношение может быть не таким уж и замечательным и роскошным, но Кришна принимает его, потому что оно предложено с любовью и преданностью. But for a non-devotee, it doesn't matter how great they want to offer, how big to the Supreme Lord, but if it's not with love and devotion, Krishna will not accept. Но подношения непреданных, предложенные без любви, без преданности, Кришной приняты не будут, какими-либо замечательными и роскошными они ни были бы. So then Lord Krishna
will want to take another morsel to eat. Тогда Кришна решил почтить еще одну рисинку. But then Rukmini says, "No, my dear Lord, don't take any more." Но Рукмини сказала: нет, мой дорогой Господь, больше не ешь. Because she said that, by taking one morsel from the hands of your friend Siddhama, the result of this is that he will have so much opulence that he's not able to take in one lifetime. Потому что даже за то, что ты принял одну рисинку из рук твоего друга Судамы, ему в ответ на это, в обмен на это, положено получить такие богатства, что он ими не сможет распорядиться даже в течение всей этой своей жизни. And if you take another morsel from him, then one cannot imagine what kind of opulence he will have next lifetime. А если ты примешь из его рук еще одну рисинку, то тогда и вообразить себе невозможно, какие богатства ему достанутся в его следующей жизни. So everything, his visit was over, and then he went back home. But then when he returned, he just noticed, am I in the right place? Because he was seeing a very big palatial building. Их So встреча, many inhabitants, all well dressed in very expensive clothing. их встреча закончилась, Судама пошел обратно, и когда он вернулся, то подумал, а туда ли я пришел, потому что он увидел роскошный дворец и множество жителей этого дворца, одетых в прекрасные и дорогие одежды. And then he was asking himself, am I in the right place? Is this my residence? И Судама спросил сам себя, это ли мой дом, туда ли я пришел? And then he saw his wife coming out of the palace adorned with very expensive silken cloth, with a gold chain and ornamented with very valuable jewels. И тут он увидел свою супругу, одетую в дорогое, роскошное шелковое сари с золотым ожерельем и драгоценными камнями, которые украшали ее тело. And then his wife came. She welcomed him, and he cannot believe if this is really his wife. Вышла супруга, поприветствовала его, и Судама не мог и поверить, что это его жена. Then the wife explained that all of these things are also actually coming from your friend Lord Krishna. А жена сказала, это все на самом деле от твоего друга Кришны. This is the reciprocation of the Supreme Lord to his devotee by his love and devotion towards him. Это то, как Господь Кришна отвечает взаимностью на любовь и преданность, которую испытывает по отношению к нему его преданные. Siddhama is not expecting this. His main intention to go visit his friend is just to inquire how is he faring, but his main intention is not actually to ask for wealth like this. Судама этого не ожидал, у него не было намерения просить у Кришны богатств. Его единственная цель визита была расспрашивать своего друга о том, как у него жизнь. So this is the result if one serves the Supreme Lord without any desire for name, fame, or wealth, or any followers. Krishna reciprocates accordingly. If the devotee can handle all of this wealth without being deviated from becoming Krishna conscious, Krishna will provide. Если преданный все то, что ему достается, занимает служение Кришне, если он не отклоняется, то Кришна посылает ему все необходимое. И этот случай именно та ситуация, когда именно пример того, как Господь отвечает взаимностью своему преданному,
если тот служит бескорыстно, не ради того, чтобы собрать вокруг себя последователей, не ради славы, не ради имени. And Krishna doesn't provide opulence all the time to his devotees. If he knew that the devotee will not be able to handle the opulence properly, and if the opulence will make the devotee deviate from becoming Krishna conscious, on the other hand, Krishna will make this devotee impoverished. Кришна не всегда дает своим преданным богатство и, напротив, может оставлять своего преданного в нищете, если он знает, что это богатство может увести его с пути сознания Кришны, и что преданный не сможет правильно распорядиться этим богатством. Yeah, he will make the devotee have all of his attachments, especially material attachments, to be taken away, make the devotee impoverished, so that the devotee will not have any recourse or any shelter except the Lord's lotus feet. Кришна способен лишить своего преданного всего и устроить ему нищенские условия существования для того, чтобы у того не было никакого выбора, кроме как предаться лотосным стопам Господа и принять прибежище там. Today also commemorates Akshaya Tritiya, being the day when the Pandavas received the Akshaya Patra from the sun god. Также Акшая Трития – это тот день, когда пандавы получили от бога солнца Акшая Патру. Akshaya Patra means a container of food where it will always be full. It will always be filled up with food. There's no time that it will not be replenished, or there's no time that it will be emptied. Акшая Патра, Патра означает сосуд. Акшая Патра – это сосуд или горшок, в котором постоянно есть еда, то есть можно оттуда еду брать, и она снова там появляется. Никогда не бывает так, чтобы этот горшок был пустой. Yeah, if one serves the Supreme Lord sincerely, then Lakshmi Devi will always be there. Если преданный искренне служит Господу, то тогда вместе с ним всегда будет пребывать Лакшми. Prabhupada says that if one performs Sankirtan Yagya, then Lakshmi will always be there. Шрила Прабхупада говорил, Лакшми будет всегда, если совершается Санкиртана Ягья. Yes, there will be no shortage of Lakshmi. И не будет нехватки денег. Today also Vyasadeva started composing the Mahabharata. Также в этот день Акшая Трития Вьясадев начал писать Махабхарату. It's considered as the fifth Veda. Махабхарату, которая считается пятой ведой. Sankaracharya, Adi Sankaracharya composed Kanakadhar Stotram on this day. Также в этот день Акшая Трития Ади Шанкарачарья составил Карнатака Стотру. Карнатака? Kanakadara. Карнакатара Стотру. Kana Кана Kadara. Гадара Стотру. Adi Sankaracharya, incarnation of Lord Shiva. Ади Шанкарачарья – это воплощение Господа Шивы. Today also Kuvera received his position and the wealth to be the treasurer of the demigods. Также именно в Акшая Тритию Кувера был назначен казначеем полубогов. Demigods, they have the Kuvera as their treasurer in charge, Lakshmi in charge. Кувера отвечает за казну полубогов. And goddess Annapurna Devi appeared on this day. Также в Акшая Тритию явилась богиня Анапурна. There are a few more. Today also commemorates the incorporated of the League of Devotees. Before Prabhupada came to the West, he started this League of Devotees in, where is that? Yes, in the place Jhansi.
Также в Акшая-Тритию в Индии, в Джанси, Шрила Прабхупада организовал, еще до того, как он приехал на Запад, организовал так называемую Лигу преданных. 16th of May 1953. Это было 16 мая 1953 года. He says that anyone who begins, or today is very auspicious, anyone that embark to a new, like say, new project will become successful. Говорится, что в этот день Акшая-Трития любое начинание увенчивается успехом. And today is a day also when in Jagannath Puri, the three chariots of Jagannath, Baladev and Subhadra start to be built, because every year they have new carts and the Ratha Yatra. So today also starts the construction of the chariots. Также каждый год Джаганатха Пури строит новые колесницы для Джаганатхи Субадры и Джаганатхи Баладевы и Субадры. И это происходит каждый год на Акшая-Тритию. Yes. I was just reading the other day. I'm not sure if that's going to happen because of the lockdown in India. Но поскольку сейчас все транспортные сообщения с Индией перекрыты, то это под вопросом, будут ли в этом году строить в Акшая-Тритию колесницы. Many of the programs, spiritual functions also are being postponed because of this coronavirus, so I'm not so sure. I think I read something about that. I think only yesterday. Кажется, вчера я что-то читал на эту тему. Многие духовные виды духовной деятельности, многие проекты сейчас приостановлены из-за распространения коронавирусной инфекции. In Simhachalam, this is the abode of Lord Nrsimhadev. There is a deity of Lord Nrsimhadev which is always covered by sandal paste all year long. В Симхачале существует божество Господа Нарисимхи, которое на полный день покрывают сандалом. So on this Akshaya Tritiya, 11 days before Nrsimha Chaturdasi, they will take the chandan paste and give abhishek to Lord Nrsimhadev, and then again today they will put the chandan. So today they'll have darshan of the Lord Nrsimhadev without the sandalwood paste, and after the abhishek they will cover again the deity of Lord Nrsimhadev for one full year. They will not have darshan of them again, or the Supreme Lord, not again next year, Akshaya Tritiya. То есть они покрывают божество Господа Нарисимхадева там не на полный день, а на целый год. И вот в Акшая Тритию, то есть за 11 дней до Нарисимха Четурдаши, они проводят Абхишеку этому божеству, смывают сандал, получают даршан Господа, не покрытого сандаловой пастой, потом снова покрывают его этой пастой на целый год вперед. Today also in Rimuna, the place, the town where the deity of Gopinath is being worshipped, today also the start. Actually today is the start of Chandan Yatra. Также сегодня начало Чандана Ятры. What about Римуна? Rimuna, there's a deity there because of this. Remember the story of Madhava-Murari? Также в Римуне есть божества Кшира Чора Гопинатхи. Помните ли вы историю Мадавендры Пури? Yeah, И про Ашока Риса, вот эту историю. when Madhavendra Puri, he discovered the deity of Gopal in Govardhan. So after some time in a dream, Gopal appeared and told Madhavendra Puri, "Oh, I'm feeling hot, so I need you to go to Purushotam Kshetra to get me some sandalwood and camphor. And in this way, if you smear this in my body, I will feel relief of the heat." Мадавендра Пури нашел божество Гопала на Гавардхане, и однажды это божество явилось во сне
Мадавендре Пури и сказала: мне жарко, пожалуйста, покрой меня сандаловой пастой и камфорой, и для этого отнеси меня в Пурушоттама Акшетру, сделай там это, и тогда будет мне облегчение. So on the return, he passed by again in Rimuna. This is the place of Kirchur Gopinath. Kirchur Gopinath means the deity of Gopinath who stole a cup of sweet rice for his devotee. Again, Gopal appeared in the dream and says, no, you don't have to come back to Govardhan. Gopinath and I are one. So if you use this sandalwood paste, grind sandalwood paste and also some camphor, mix with camphor and smear the deity of Gopinath, I will also feel the same. I'll feel relieved. So that's why today also commemorates this Chandan Yatra, 11 days of the deities of Gopinath being smeared by sandalwood paste and camphor. И когда они шли мимо Римуны, то божество Гопала сказало Мадавендре Пури: я и божество Гопинатха, мы не отличны друг от друга, поэтому не нужно никуда теперь идти. Просто если ты покроешь тело Гопинатхи камфорой и сандалом, мне уже от этого будет легко. Это было в Римуне, это было место, которое называется Кшерачора Гопинатх Мандир, место, где божество Гопинатхи похитило горшок сладкого риса ради своего преданного. И этот день называется Чандан Ятра, то есть день, когда наносят этот чандан на божество. So all over the world, in ISKCON temples also, as much as I know, at least in Vrindavan, today also we smear the deity of our Krishna Balaram Mandir, the deities with chandan, full body, the main deities. Я знаю, что в храмах ИСККОН, по крайней мере, во Вриндаване, как минимум, в этот день все божество покрывают чанданом. Right. Do it here? No. А будем ли мы это сделать But in здесь? India at least, Вот, по крайней мере, в Индии это делается. the deities. Huh? She says that it is not here hot for our deities. It is not hot. That's true. Да, It's это not, yeah. правильно. But Им it жарко is здесь. symbolic. It is symbolic. В этом просто есть некоторый символизм в этом That's деле. true. In India now, it's like actually today is the start of summer, supposed to be. Сейчас считается, в Индии началось лето. Just like in Badrinath, the temples of Gangotri and Yamunotri are closed during the winter, and on this day, Akshaya Tritiya, this is the opening of the shrines for the pilgrims. Храм Бадаринатхи был закрыт всю зиму, а сегодня день, когда он открывается для посетителей. Yeah, this is start of supposed to be the hottest day of the year, supposed to be, because you can really feel the heat today in India, especially northern India. North India? Yeah, North India, because there was some winter and there is spring, and then now it's like so hot. И считается, что сегодняшний день будет самым жарким днем в Индии в течение года, особенно в Индии, в северной части Индии, самый жаркий день сегодня. Okay, and yes, it doesn't say in the Shastra. Also in India today, people they buy gold. В шастрах об этом ничего не говорится, но есть такой обычай у индийцев в этот день скупать золото. It's like if you purchase gold today, it's considered as very auspicious, and even your
opulence will never diminish. Считается, что в этот день очень благоприятно покупать золото, если так делаешь, то твои богатства никогда не уменьшатся. But it doesn't say in the scriptures. Но в священных писаниях об этом ничего не говорится. So today, yes, very auspicious day. Oh yes, it's very auspicious to donate today for food distribution. Like anyone who would like to donate for Food for Life, today is very, very auspicious. Так что также в этот день очень благоприятно жертвовать на распространение пищи, поэтому очень благоприятно будет тому, кто захочет пожертвовать на Food for Life. Yeah, so today, if anyone listening here in Yaroslavl can give donation to distribute prasadam in the city and the nearby villages for the Food for Life. Так что если кто-нибудь из ярославских преданных сейчас это слышит, можно это иметь в виду, что благоприятно жертвовать на Food for Life, на распространение просады в городе и деревнях. Today also What about announcing the number of bank card now? of course you can put it in, you can type it in there. There is no such option here, Maharaj, sorry. So what is our address? What our phone number? Так, ну что, объявите номер карты, да? Вот вам микрофон. Сейчас мы вам объявим номер банковской карты. Today Сейчас принесем карту, посмотрим ее номер. also one should perform Shraddha ceremony for one's departed forefathers or fathers. Также в Акшая-Тритию обычно принято совершать церемонию шрадхи по ушедшим родственникам. And this is a ritual, a Vedic ritual, where one offers oblations or homages to one's forefathers. Sometimes, if there's a way, one goes to Gaya. Это ведический ритуал, выражать почтение родственникам, предкам. Также, если есть возможность, то тогда преданные отправляются в Гаю. Дорогие друзья, вы можете пожертвовать на Food for Life в этот благоприятный день Акшая-Трития, переведя сумму денег на ваше усмотрение от чистого сердца на карту Сбербанка 54 69 7700 1708 36 10. Повторяю, 54 69 7700 1708 36 10. Харе Кришна. Or contact the temple here in Yaroslavl. Также вы можете обратиться к преданным Ярославского храма. Anywhere you are in the world. Любой человек в любой точке планеты сейчас находящийся может перевести пожертвование или обратиться к лидерам Ярославской общины. Today is very auspicious day because today is the day when the Mahabharata was written, so it is very good to recite the 18 chapters of the Bhagavad Gita. Также очень благоприятно в этот день читать 18 главу Бхагавад-гиты, потому что именно в этот день Весудева начал писать Махабхарату. Just like we read or we recite the Bhagavad Gita every Gita Jayanti. Today is very auspicious as well. Это точно так же, как на каждый день явления Бхагавад-гиты, Гита Джаянти, мы читаем вслух Бхагавад-гиту, точно так же и в этот день благоприятно читать в честь Махабхараты 18 главу Бхагавад-гиты. So as Lord Krishna or Sudama Vipra gave some like a morsel of this cheap rice to Lord Krishna, today is very good to donate to good charitable causes like in ISKCON. Также, подобно тому, как
Судама поднес Господу Кришне во время их встречи немного плющенного дробленого риса. Точно так же и сейчас, в этот день, очень благоприятно вносить пожертвования на достойные проекты, осуществляемые ИСККОН. Okay, we'll stop here. На этом мы закончим. We have Questions? some questions here from Anonymous Materialist Club. Yes, Maharaj. Дорогие друзья, с нами по-прежнему преданные из Сочи. Дорогой Дриштадюмна Прабху, напишите имена тех, кто задали эти вопросы, чтобы мы могли Махараджу говорить о том, чьи эти вопросы. Ладно? То есть напишите еще одно сообщение, разные имена напишите, а мы будем читать эти вопросы. The first question. Махараджа Притху знал законы религии. Нужно ли нам изучать законы религии? Так, исчезло. Нужно ли нам изучать законы религии? О каких законах идет речь? Законы Ману. It is said that Maharaja Prithhu was aware about religious laws. Should we also learn these laws, and which laws are meant? It is about Manu Smriti or about what? If you can just understand the Bhagavad Gita, Будет хорошо, если вы просто поймете Бхагавад-гиту. then try to follow the instructions of Lord Krishna from the Bhagavad Gita. Постарайтесь следовать наставлениям, которые Господь Кришна дает в Бхагавад-гите. Live the Bhagavad Gita. Живите по Бхагавад-гите, Then your life will become perfect. и тогда вы достигнете совершенства в жизни. If you have time after understanding and reading the Bhagavad Gita to read other scriptures like Manu Samhita, then that is good as well. Если же, прочитав и поняв Бхагавад-гиту, у вас еще есть время, вы можете почитать и законы Ману тоже. Our main book is the Bhagavad Gita and the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. This is our main activities. Самое главное в нашей духовной жизни – это чтение Бхагавад-гиты и повторение Харе Кришна Махамантры. This is enough to purify ourselves. Этого достаточно для того, чтобы очиститься. Окей. Next question. Вы упомянули в лекции, что демократия – это не очень хорошо. Я так понимаю, что монархия с руководителем, подобным Махараджу Притху, лучше. Но если такого царя нет, то монархия тоже ничего хорошего не приносит, как это было с Махараджей Вену. В таком случае, что лучше, демократия или монархия для страны? Мы видим, что даже в ИСККОН Шрила Прабхупада создал GBC. You mentioned in your class that democracy is not so good, and as I understand, the monarchy, when we have such monarch as Maharaja Prithhu, it is better. But what to do if we don't have such king, and then there is nothing good in monarchy, like it was in case of Maharaja Venu. What to do, how to do, what is better in this case, democracy or monarchy for the country. And as we can see, even in ISKCON, Srila Prabhupada created GBC body. Yes, the best thing to do is to be a good devotee. Самое лучшее, что мы можем сделать, это стать хорошим преданным. We cannot change the whole world. Невозможно изменить весь мир. First thing is we should have a good leader. Первое, что должно быть, это хорошие лидеры. Then the country will become peaceful and prosperous. И тогда страна будет процветать и будет мир. At least be an exemplified devotee yourself. Можно, по крайней мере, начать с того, чтобы самому стать образцовым преданным. Being a devotee doesn't depend whether the country is being ruled by an ideal monarch or democracy. Если мы преданные, то тогда не имеет значения, под чьим управлением находится страна, под демократическим управлением или под управлением идеального монарха. Anyone can chant and read Bhagavad Gita even if it's ruled by a monarch or a demon crazy. Даже если
сумасшедшие люди управляют страной, все равно человек может повторять святое имя и читать Бхагавад-гиту. We should try to follow Prabhupada's instructions, to follow his representatives, the GBC. Нужно следовать наставлениям. Excuse me, can you repeat? We should try to follow what Prabhupada told us to do, follow the GBC as our leader, representative of Srila Prabhupada. Также нам нужно следовать наставлению GBC, которое заключается в том, что нам нужно принимать наставления GBC как представителя Шрила Прабхупады, как уполномоченного органа ИСККОН. Have faith in the GBC. Нужно, чтобы была у нас вера в GBC. Because they are the ultimate managing authority in ISKCON. Потому что в ИСККОН они высший управленческий авторитет. That's why ISKCON is still thriving, it's still flourishing, it's still expanding, because we follow the instruction of Srila Prabhupada to follow the GBCs. Мы по наставлению Шрила Прабхупады продолжаем следовать GBC, и только лишь поэтому ИСККОН продолжает расширяться и процветать. Anyone who doesn't want to follow the GBC, then they can start their own movement. Те, кто не хотят следовать GBC, могут основать собственное движение. As long as we are taking shelter of Srila Prabhupada, we have to follow his instructions. Если мы приняли прибежище у Шрилы Прабхупады, значит нам нужно следовать его наставлениям. Окей, Махарадж, Хари Кришна. Mataji has a question. Может, я что-то попутала, но Махарадж вроде сказал, что сегодня начинается Трета-юга. Это правда? Не сама Трета-юга, она началась в Акшая-Тритии. Это были разные случаи, как Акшая-Трития. The question is that is my understanding correct that Treta Yuga started this day? Treta. It says here Treta Yuga. Treta Yuga. Yeah. Да. Can you elaborate a little bit on this? Well, there's like, that's the day when Treta Yuga begins. Akshaya Tritiya. Трета Юга началась в день, который называется Акшая-Трития. See, after Satya Yuga, Одно из них. after Satya Yuga, Treta Yuga begins. So it coincides that Treta Yuga started today. Трета-юга началась после Сатья-юги, и она началась в день, который называется Акшая-Трития. It's very auspicious. Это очень благоприятный день. Today starts the construction of the 3 carts of Jagannath Puri, Ratha Yatra. Today starts when the Pandavas receive this Akshaya Patra. Is commemoration. То есть с этим днем Акшая-Трития связаны разные благоприятные явления, события. Например, в этот день традиционно в Джаганнатха-Пури начинают строить новые колесницы для Джаганнатхи Баладевы Субадры. В этот же день в Акшая-Тритию пандавы получили Акшая-Патру и так далее. Yeah, Akshaya Tritiya is today, which means in different times, like 5,000 years ago or many millions or years ago, it just happened that this is the Titi of Akshaya Tritiya is very, very auspicious. То есть есть Акшая-Трития, это определенный день по лунному календарю, и в этот день разное время в прошлом, то есть это может быть 5000 лет назад, миллионы лет назад, происходили разные значимые благоприятные события. Yeah, today we can also renew our commitments and vow to be strong in Krishna consciousness. Также сегодня мы можем заново принять на себя обязательства и обеты в том, чтобы строго следовать по пути сознания Кришны. So when you took that vow, take that vow today, so you'll remember that in Akshaya Tritiya I took the vow again to become now very, very serious in my Krishna consciousness. Если вы сегодня примете этот обет, стать очень-очень серьезным в сознании Кришны, то потом вы будете вспоминать, что вот я
принял заново этот обет Вакшатритию. Okay? Окей. Any more questions? Есть ли еще вопросы? Хорошо, посмотрим чат. That's it? We have some questions from our chat, different questions. Drishtadhyumna Prabhu is sending these questions from such devotees as Indumati, Krishna Bhava, Anna, Dhyana, Bhavabhakti, and Draupadi. Okay? No more after that, okay? Means different questions. Alright? Different people. До какой степени мы должны следовать законам современных правительств? To what extent we should follow the laws written by modern governments? To what extent? Be practical. Надо практично к этому подходить. Devotee automatically follows the laws of men. Преданный естественным образом следует законам, которые If писаны one людьми. follows the laws of God, automatically he follows the laws of men. Если преданный следует законам Бога, то это включает в себя исследование законам, которые написаны людьми. Okay? Okay. Next question. Какая система управления существует в ИСККОН? В чем разница между законом и регулирующим принципом? Как преданным правильно пользоваться знанием ведической астрологии? We have different questions. Actually, they are so wide. For example, I will read 3 short questions. Yeah. You can choose because it is the topic for the whole seminar. For example, which system of management exists in ISKCON? What's the difference between law and regulative principle, and how devotees should properly use their knowledge of Vedic astrology? What is the first one? There's so many. What is the system of management in ISKCON? System? Of management. Well, the system of management is according to what Prabhupada told us to do, follow the GBC. Система управления в ИСККОН соответствует наставлениям Шрилы Прабхупады. Она заключается в том, что мы следуем GBC. This is not a democratic way also. Этот способ управления организацией не является демократическим. But you're also you can voice up your opinion or your suggestion. Но в то же время член общества ИСККОН может высказать свое мнение или внести предложение. It's not necessarily it'll be followed. Но совершенно не обязательно, что это предложение будет принято. Whichever is the best, most practical, that is always being done. Выполняться будет то, что наиболее практично, и то, что лучше всего. Next, How to use the knowledge of Vedic astrology properly. how to use Vedic astrology. The knowledge of Vedic astrology. How devotees should use it properly. Why? They use it improperly? Who knows? The question is such. I don't understand. Непонятный вопрос, да, про ведическую астрологию. Как преданным правильно пользоваться знанием ведической астрологии? There is a knowledge of Vedic astrology. And there is a usage of this knowledge. So what usage is proper? Astrology, if there is a devotee astrologer, then that is okay. But most of the astrologers are bluffers. Если астролог преданный, и вы к нему обращаетесь, тогда это нормально. Но большинство астрологов, которые не преданные, они вводят людей в But is he an заблуждение. astrologer or what? It is not written here. Maybe just common question from general. In astrology, sometimes devotees go to astrologers, but we don't fully depend on the astrology. We depend on Krishna. Преданные иногда обращаются к астрологам. Мы, как преданные, не полагаемся всецело на астрологов, мы полагаемся на Кришну. Sometimes we use astrology also, but not all the time. Иногда, но не всегда мы используем астрологию. Vedic astrology is very exact. It's one of the sciences in the Vedas. Ведическая астрология – это одна из точных наук, описанных в Ведах. Okay? Окей.
Какова разница между законом и регулирующим принципом? What is the difference between law and regulative principle? Law, Law and regulative principle. regulative principles automatically following the law. Если человек следует регулирующим принципам, это означает, что он за счет этого автоматически, естественным образом следует законам. It's synonymous in a sense, В каком-то смысле это синонимы. like this law of God, not to eat meat, no intoxication, no gambling, no illicit sex. This is a law of God also. Есть законы Бога, есть регулирующие принципы, и регулирующие принципы соответствуют законам Бога о том, что нет мясоедению, нет интоксикациям, нет незаконному сексу и азартным играм. But the law of man doesn't instill this to the people. It doesn't, make it so strictly for the people to follow. Что касается законов, которые писаны людьми, то они не призывают людей строго следовать этим регулирующим принципам. The law of man should be the law of man should be following the law of God. Люди должны писать свои законы в соответствии с законами Бога. But not all the laws of man follows the laws of God. That's why there is chaos. Но общество пребывает в хаосе, потому что не все законы, которые люди пишут, согласуются с законами Бога. That's why people are not happy. Именно поэтому люди несчастны. Okay? Окей. And We have two questions more. Почему Шрила Прабхупада не очень положительно смотрел на увлечение астрологией его учениками, но тем не менее даже в Шримад Бхагаватам иногда ссылался на нее? Why Srila Prabhupada wasn't so much happy to see that his disciples are dealing with astrology, but at the same time, even in Srimad Bhagavatam, he sometimes mentions this Vedic astrology. well, the problem is if the devotees only depend on astrology and doesn't depend on Krishna, then they will not. Their faith in Krishna will not increase. Проблема заключается в том, что вера преданного в Кришну не будет расти, если он будет всецело полагаться на астрологию, а не на Кришну. It's better to depend on Krishna than depend on astrology. Лучше зависеть от Кришны, чем от астрологии. Ultimately, Krishna is the one who will protect us. Кришна наш высший и окончательный защитник. Astrology will not protect you. Астрология вас не защитит. Astrology will not protect you from the cycle of repeated birth and death, but Krishna will. Астрология не спасет вас из круговорота повторяющихся рождений и смертей, а Кришна спасет. Only Krishna can save us. No other means can save us. Only Krishna. Кришна может нас спасти, и никто другой. When we say with Krishna, that means Krishna's name, hearing about him, his fame, form, qualities, and pastimes. И когда мы говорим про Кришну, качеств, деяний и облика. Astrology gives you caution. Astrology warns you what will happen, but still it's up to you to decide what to do. But if you decide accordingly with Krishna as the center, then you will be saved. Астрология дает нам понимание относительно того, что с нами произойдет в будущем, и в этом смысле делает нас более сознательными. Но если мы поместим Кришну в центр своей жизни, то тогда Он нас спасет. So astrology cannot save you if you decide according to your senses and to your mind. Астрология вас не спасет, если вы решительно живете под диктовку своих ума и чувств. So there is a danger that this astrology, you'll depend too much on astrology and will not depend on Krishna. Поэтому опасность заключается в том, чтобы слишком зависеть от астрологии, полагаться на нее, а не на Кришну. Thank you very much. The last question. Почему друзья Кришны порой ведут нищенскую жизнь, даже будучи грехастыми?
Ведь в священных писаниях иногда говорится, что предание Кришне может обеспечить успех и в материальной, и в духовной жизни. In sacred scriptures it is said that those who are Krishna conscious can be successful in his spiritual life, in his material life, while Krishna's friends are sometimes poor people, even being grihasthas. They may be poor materially, but they are rich spiritually. That is better. С материальной точки зрения они могут быть бедны, но они богаты духовно, а это лучше, чем быть богатым материально. Materially, you just have enough to survive and to serve Krishna. That is good. Хорошо, когда у преданного есть в материальном отношении то, чего ему достаточно для того, чтобы выжить и служить Кришне. Krishna is being cautious about dealing with his devotees Кришна осознанно взаимодействует со своими преданными for the protection of his devotees. и защищает их. Krishna knows that if he gives you a little too much that what you can handle, you may not become sincere or serious in Krishna consciousness. Кришна понимает, что если человеку дать чуть больше, чем то, с чем он сможет правильно распорядиться, то тогда человек может не стать серьезным и искренним в So сознании Krishna Кришны. is just giving you enough so that you'll be able to do your service. Поэтому Кришна таким преданным дает ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы совершать служение. And then after some time, after the test, Krishna knows that you can handle more opulent, more wealth, then Krishna will provide. Спустя какое-то время, когда преданный пройдет через некоторые проверки, и Кришна удостоверится в том, что преданный может распорядиться богатствами как следует, надлежащим образом, Кришна может дать больше. Knowingly that you'll be able to properly utilize whatever you have. Он будет знать, что преданный может правильно распорядиться тем, что у него есть. In any case, this is temporary. В любом случае, материальные богатства временны. What is more important is your service. Что касается служения вашего, то оно важнее. Okay? Окей. Перечислили 5000. You see, Maharaj, 5,000 rubles are already on this bank card. Hare Krishna. Thank you very much. 5,000 rubles is already given, so you can still Любовь Федоровна. give more. Again, give the information one last time. Дорогие друзья, мы с радостью сообщаем вам, что уже 5000 рублей зачислены на банковскую карту Food for Life в городе Ярославле. И мы снова с радостью и торжественно объявляем вам номер карты этой, чтобы вы могли выразить свой энтузиазм и свою щедрость, жертвуя сюда деньги на Food for Life в этот благоприятный день Акшая-Трития. Внимание! 54 69 7700 1708 36 10. Повторяю. 54 69 7700 1708 36 10. Заранее вас благодарим за вашу щедрость. Okay. Вопрос? Давайте. У вас какой-то вопрос, да? Thank you. Спасибо большое. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Hare Krishna. Харе Кришна. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki Jai.